মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। বেশ কয়েকদিন বিরতির পর আবার নতুন ক্লাস শুরু হচ্ছে। আজকে আমরা শুরু করব ষষ্ঠ চ্যাপ্টারের নাম হলো ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ওভারভিউ। আজকের আলোচ্য বিষয় হলো অ্যানালগ অ্যান্ড ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড। খুবই সহজ বিষয়, আশা করি তোমরা সকলে বুঝতে পারবে। ভালো আলোচনা শুরু করা যাক। অ্যানালগ অ্যান্ড ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড। উই লিভ অ্যান অ্যানালগ ওয়ার্ল্ড। আমরা যে জগতে বাস করি এটা আসলে অ্যানালগ ওয়ার্ল্ড। There are an infinite amount of colors to paint an object. There are an infinite number of tones we can hear, and there are an infinite number of smells we can smell. আমরা কোনো একটা বস্তুকে অসংখ্য রকম রং দ্বারা পেইন্ট করতে পারি। আমরা কান দ্বারা অসংখ্য রকমের শব্দ শুনতে পারি। আমরা নাক দ্বারা অসংখ্য রকমের ঘ্রাণ নিতে পারি। The common theme among all these analog signal is their infinite possibilities. তাহলে অ্যানালগের মূল থিমটা হলো এর মানের সম্ভাবনা আছে অসীম সংখ্যক। সম্ভাবনা বা মানের ধরন অসীম সংখ্যক হতে পারে। Digital signals and objects deal in the realm of discrete or finite, meaning there is a limited set of values they can be. আর ডিজিটালের মানে হলো তোমার এখানে অসংখ্য সংখ্যক মান হতে পারবে না, নির্দিষ্ট দুটি মান হতে পারে। মান যাই হোক, কিন্তু মানের সংখ্যা হবে মাত্র দুটি। এই যে আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি, এটা হলো অ্যানালগ ঘড়ি, অ্যানালগ ভোল্টমিটার বা মাল্টিমিটার, অ্যানালগ জয়স্টিক। ডিজিটাল ঘড়ি, ডিজিটাল মাল্টিমিটার, ডিজিটাল জয়স্টিক্স। Real world object can display data, gather inputs by either analog or digital means. কোন একটা সিস্টেম ডাটা অ্যানালগ বা ডিজিটাল মাধ্যমে নিয়ে আউটপুট ডিসপ্লে করতে পারে। Clock, multimeters and joysticks can take either form, analog or digital. তাহলে আমরা দেখলাম আমরা ডেটা ইনপুট নিতে পারি অ্যানালগের মাধ্যমে অথবা ডিজিটাল এর মাধ্যমে। Working with electronic means dealing with both analog and digital signals, input and outputs. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স মানে হলো আমরা এখানে অ্যানালগ এবং ডিজিটাল উভয় ধরনের সিগন্যাল নিয়ে কাজ করতে পারবো এবং উভয় ধরনের আউটপুট পেতে পারি। Our electronics projects have to interact with the real analog world in some way. আমাদের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যে কোনোভাবে বাস্তব জগতের সাথে অ্যানালগভাবে যোগাযোগ করতে হয়। বাট মোস্ট অফ আওয়ার মাইক্রোপ্রসেসর, কম্পিউটার অ্যান্ড লজিক ইউনিটস আর পিওরলি ডিজিটাল। কিন্তু আমাদের কম্পিউটারের যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, মাইক্রোপ্রসেসর, লজিক ইউনিট, এগুলো হলো তো ডিজিটাল কম্পোনেন্ট। These two types of signals are like to different electronic language. তাহলে আমরা অ্যানালগ এবং ডিজিটালকে আমরা দুটো ভাষা বলতে পারি। Some electronic component be bilingual, তারা দুটো ভাষায় বুঝতে পারে। কেউ শুধু বুঝতে পারে অ্যানালগ, কেউ শুধু বুঝতে পারে ডিজিটাল। In this discussion, we will cover the basics of both digital and analog signal, including examples of each. We will also discuss analog digital circuits and components. Analog signal. Before going too much further, we should talk a bit about the signal actually is. Electronic signal specifically. The signal we are talking about are time-varying quantities, which convey some sort of information. তাহলে সিগন্যালের মূল কথা হলো এটা একটা টাইম ভ্যারিং কোয়ান্টিটিস। এটা টাইম ভ্যারিং কোয়ান্টিটিস কী হতে পারে? নর্মালি ভোল্টেজ হতে পারে, কখনো কখনো কারেন্ট হতে পারে। So when you talk about signal, just think of them as voltage that's changing over time. তাহলে এক কথা শেষ, সিগন্যাল মানে আমরা বুঝবো সময়ের সাপেক্ষে যদি কখনো ভোল্টেজের পরিবর্তন হয় এবং সে যদি কোনো ইনফরমেশন ক্যারি করে, তাহলে তাকে আমরা বলতে পারি সিগন্যাল। Signal are passed between devices in order to send and receive information, which might be video, audio or some sort of encoded data. তাহলে আমরা যে সিগন্যাল ট্রান্সফার করি দুটি ডিভাইসের মাধ্যমে,
ঠিক আছে, সেটা ভিডিও সিগন্যাল হতে পারে, অডিও সিগন্যাল হতে পারে, বা কোনো ইনকোডেড ডাটা হতে পারে। Usually the signals are transmitted through wires, but they could also pass through air high radio frequency. তাহলে সিগন্যাল আমরা নর্মালি তারের মধ্যে দিয়ে সঞ্চালিত করি, তার ছাড়াও বাতাসের মধ্যে দিয়ে সঞ্চালিত হতে পারে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে। Audio signals, for example, might be transferred between your computer audio card and speakers, while data signal might be passed through an ear between tablet and a Wi-Fi router. Analog signal graphs. Because the signal varies over time, it is helpful to plot it on graph when time is plotted on the horizontal x-axis and voltage on the vertical y-axis. Looking at a graph of a signal is usually the easiest way to identify it is analog or digital. A time versus voltage graph of an analog signal should be smooth and continuous. আমরা এটা দেখলাম, এটা অবশ্যই অ্যানালগ সিগন্যাল, কারণ এটা কন্টিনিউয়াস এবং স্মুথ। ঠিক আছে। While these signals may be limited to a range of maximum and minimum values, there are still an infinite number of possible values within this range. For example, the analog voltage coming out of your wall socket might be clumped between minus 120 volt and plus 120 volt. But as you increase the resolution more and more, you discover an infinite number of values that the signal can actually be. তুমি যদি 1 ভোল্ট করে নাও, তাহলে তোমার হচ্ছে সেটাও প্রায় 120 240 প্লাস হবে ধরনের মান। পয়েন্ট অফ করে নিলে 2400 2400 পসিবল ভ্যালুজ থাকতে পারে। Example: analog signal. Video and audio transmission are often transferred or recorded using analog signal. This composite video coming out of a old RCA jack, for example, is a coded analog signal, usually ranging between 0 and 1.073 volt. Tiny changes in the signal have a huge effect on the color or location of the video. এটা হলো তোমার একটা সিগন্যালের ধরন, এটা কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যাল। খেয়াল করে, এটা হলো তোমার 0 ভোল্ট, এটা হলো তোমার 0.285 ভোল্ট, এটা হলো 0.339 ভোল্ট, এইভাবে এটা হলো তোমার 0.661 ভোল্ট, এটা হলো তোমার 1 ভোল্ট, এটা হলো 1.073 ভোল্ট। Analog signal representing one line of composite video data. Pure audio signals are also analog. The signal that comes out of a microphone is full of analog frequency and harmonics, which combine to make beautiful music. Digital signal. Digital signals must have a finite set of possible values. The number of values in the set can be anywhere between 2 and a very large number of, that is not infinity. Normally এটা দুইটা ভ্যালু হয়, কিন্তু আরো বেশি হতে পারে, কিন্তু not infinity, limited. Most commonly digital signals will be one of two values, like either 0 volt or 5 volt. আমরা যে ডিজিটাল কম্পোনেন্টগুলো ইউজ করি, আইসি ইউজ করি, এখানে দুই ধরনের ভ্যালু থাকে, 0 volt or 5 volt, sometimes 10 volt. Timing graphs of the signal look like square waves. এরকম স্কোয়ার ওয়েভ হবে, 0 volt 5 volt, 0 volt 5 volt, এভাবে দুইটা ভ্যালু, পসিবল ভ্যালু দুইটা। আরেকটা দেখো, এটাও কিন্তু তোমার দেখে মনে হচ্ছে এটা অ্যানালগ, কিন্তু তোমাদের ভালো করে খেয়াল করো, এর ভিতরে কিন্তু অসংখ্য ধাপ আছে, কিন্তু সেটা ফাইনাইট, নট ইনফাইনাইট। For a digital signal might be discrete representation of an analog waveform. Viewed from afar, the wave function below may seem smooth analog, but when you look closely, there are tiny discrete steps as the signal tries to approximate values. That is the big difference between analog and digital wave. Analog waves are smooth and continuous. Digital waves are stepping, square or discrete. ঠিক আছে, এটা দেখতে অ্যানালগের মতো, এটাও ডিজিটাল। Example of digital signals. Not all audio and video signals are analog. Standardized signals like HDMI for video and audio, and MIDI, I2S and AC90 for audio are digitally transmitted. হচ্ছে সব সিগন্যালে তোমার অ্যানালগে ট্রান্সমিট হয় না, ডিজিটালিও ট্রান্সমিটেড হতে পারে। মোস্ট কমিউনিকেশন বিটুইন ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ইন ডিজিটাল
digital. Interfaces like serial, I2C, and SPI all transmit data via coded sequence of square waves. Master to slave, slave to master. Master out, slave in, master in, slave out. Of digitally communicated. Serial peripheral interface uses many digital signals to transmit data between devices. Analog and digital circuits. Analog circuits. Most of the fundamental electronic components, resistors, capacitors, inductors, diode, transistors, and operation amplifiers, all are inherently analog. আমরা যে কম্পোনেন্টগুলো বললাম সেগুলো সব হলো অ্যানালগ কম্পোনেন্ট. সার্কিট built with a combination of solely these components are usually analog. তাহলে তোমার রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর, ডায়োড, ট্রানজিস্টর এবং অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার এটা হলো অ্যানালগ কম্পোনেন্ট. এই কম্পোনেন্ট আমরা সাধারণত অ্যানালগ সার্কিটে ব্যবহার করে থাকি. Analog circuits are usually complex combination of op-amps, resistor, capacitor, and other fundamental electronic component. This is the example of Class B analog audio amplifier. Analog circuit can be very elegant designed with many components, or they can be very simple. Analog হতে পারে হয় খুব জটিল সার্কিট অথবা খুব সিম্পল হয়. Like two resistors combining to make a voltage divider is a simple circuit. In general, though analog circuits are much more difficult to design than those which accomplish the same task digitally. একই কাজ যদি আমরা অ্যানালগ কম্পোনেন্ট দিয়ে করতে চাই বা ডিজিটাল কম্পোনেন্ট দিয়ে করতে চাই, ডিজিটাল কম্পোনেন্ট করলে এটা সার্কিট কম্বিনেশন ইজি হবে, আর অ্যানালগ সার্কিট কম্পোনেন্ট দিয়ে করলে ডিজিটাল সার্কিট জটিল হবে. It takes a simple kind of analog circuit wizard to design an analog radio receiver or an analog battery charger. Digital component exists to make this design much simpler. Analog circuits are usually much more susceptible to noise. Small changes in voltage level of an analog signal may produce significant errors which being processed. তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম অ্যানালগ সার্কিটে তোমার নয়েজটা বেশি হয়, এই কারণে এড়িয়ে চলা হয়, আর ডিজিটাল সিগন্যাল নয়েজটা কম হয়. Digital electronics. Digital circuits operate using digital discrete signal. The digital circuit অবশ্যই operate হবে digital signal দ্বারা, not analog signal. These circuits are usually made of a combination of transistor and logic gates, and at higher levels, microcontroller or other computing chips. তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের সার্কিট তৈরি হয় তোমার ট্রানজিস্টর এবং লজিক গেটস, microcontroller or microprocessor or computing chips. Most processor, whether they are big beefy processors in your computer or tiny little microcomputers, operate in the digital way. তোমার অনেক জটিল প্রসেসর এবং মাইক্রোকন্ট্রোলার সবাই ডিজিটাল জগতের বাসিন্দা. Digital circuits makes use of components like logic gates or more complicated digital ICs. Digital circuits makes use of components like logic gates or more complicated digital ICs. The digital circuit use করে মূলত logic gate এবং IC integrated circuits. Digital circuits usually use a binary scheme for digital signaling. This system assigned to different voltage as to different voltage logic level. A high voltage, usually 5 volt, 3.3 volt or 1.1 volt represent on, and low voltage, usually 0 volt or around this represent 0. Although digital circuits are generally easier to design, they do tend to be a bit more expensive. তাহলে আমরা আলটিমেটলি বুঝতে পারলাম ডিজিটাল সার্কিট ইজিয়ার হলেও দামটা একটু বেশি. অ্যানালগ অ্যান্ড ডিজিটাল কম্বাইন্ড দুটার কম্বিনেশনের প্রয়োজন আছে. It is not rare to see a mixture of analog and digital component in a circuit, although microcontrollers are usually digital beasts. They often have internal circuitry which enables them to interface with analog circuitry. তাহলে আমরা বুঝলাম মাইক্রোকন্ট্রোলারের একটা কম্পোনেন্ট আছে যে আউটার জগতের সাথে যোগাযোগ করে, সে হলো অ্যানালগ সার্কিটরি. Analog to digital converter, pulse width modulation, and digital to analog converter. An analog to digital converter allows a microcomputer to connect with the analog sensor like photocells or temperature sensor to read in an analog voltage. The less common digital to analog converter
allows a microcomputer to produce analog voltage which is handy when it needs to make sound. আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো। না হলে তোমরা পরবর্তী লেকচারে আগে কল দিও, পরে আবার এটা আলোচনা করার চেষ্টা করব। সবাইকে ধন্যবাদ।